Hi, welcome to class. ఈరోజు we are going to discuss very important concept in Indian civil service. అది సెక్యులరిజము. ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎవ్రీ వీక్ ఆర్ 15 days once విల్ బి గెటింగ్ సమ్ ఇష్యూ అండ్ దాని గురించి ఆర్టికల్స్ కరెంట్ అఫైర్స్లో ఎవ్రీ న్యూస్ పేపర్స్లో వస్తూనే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కంటెస్ట్ చూసినట్లయితే ఇవాళే జపాన్లో ఒక ఇష్యూ రైజ్ అయింది. వేర్ ఒక ఫుట్బాల్ ప్లేయర్, ఉమెన్ ప్లేయర్, షీ ఈజ్ వేరింగ్ హిజాబ్. దాంతో తను ఫుట్బాల్ ప్లే చేస్తుంది అండ్ ద అథారిటీస్ కేమ్ అండ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ హర్ టు ప్లే. సిమిలర్లీ లాస్ట్ వీక్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఒక అమ్మాయి హిజాబ్తో స్కూల్కి రావడం అండ్ స్కూల్ పీపుల్ రాకూడదని తనకు రిస్ట్రిక్ట్ చేయడం. అండ్ సేమ్ బెంగళూరు ఇష్యూ కావచ్చు, ఈవెన్ టెంపుల్ ఇష్యూస్ ఇన్ ఇండియా, చాలా ఇష్యూస్లో క్లాషెస్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్ వస్తూనే ఉంటుంది. అండ్ హెన్స్ దిస్ ఈజ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ అవర్ ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్ అన్నమాట. మనం డెఫినేషన్స్ చూస్తే గిన లెట్స్ లుక్ ఇన్ టు ద డెఫినేషన్. కంటెస్ట్ టు రీసెంట్ కాంట్రవర్సీస్. మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు అండ్ వైల్ రైటింగ్ ఆన్సర్స్ రీసెంట్ కాంట్రవర్సీస్తో మనం కాన్సెప్ట్ కింద బిల్డ్ చేయగలిగితే కంటెస్ట్ ప్రిపేర్ చేసినట్టు ఉంటుంది. దెన్ డెఫినేషన్ వెస్ట్రన్ మోడల్ ఆఫ్ సెక్యులరిజంకి ఇండియన్ మోడల్ ఆఫ్ సెక్యులరిజంకి ఒక బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఉంది. దాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగితేనే మనకి ఇండియన్ మోడల్లో ఇప్పుడున్న నేపథ్యంలో ఏ ప్రాబ్లమ్స్కి ఎలా సాల్వ్ చేస్తున్నామో, ఇండియన్ పాలసీ ఏంటి సెక్యులరిజం హ్యాండిల్ చేయడానికి అని అర్థమవుతుంది. మనం వెస్ట్రన్ సెక్యులరిజంలో చూసినట్టయితే దెర్ ఇస్ ఎ స్ట్రిక్ట్ సపరేషన్ బిట్వీన్ ద స్టేట్ అండ్ రిలీజియన్. ఫస్ట్ సెక్యులరిజం అంటేనే ఆ స్టేట్ యొక్క పాలసీ ఎలా ఉంది రిలీజియన్ వైపు. సో రిలేషన్ బిట్వీన్ ద స్టేట్ అండ్ రిలీజియన్ ఎలా ఉంది అని చెప్పడానికి మనకి హెల్ప్ అయ్యేదే ఈ సెక్యులరిజం. దీనిలో వెస్ట్రన్ మోడల్లో చూస్తే స్ట్రిక్ట్ సపరేషన్ ఉంటుంది. దీన్నే థామస్ జాఫర్సన్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఎలా ఉంది అని డిఫైన్ చేయడానికి ట్రై చేశారు. యాజ్ పర్ హిమ్ దెర్ ఈజ్ స్ట్రిక్ట్ సపరేషన్ బిట్వీన్ ద స్టేట్ అండ్ రిలీజియన్. సో స్టేట్కి రిలీజియన్కి మధ్య కంప్లీట్ స్ట్రిక్ట్ సపరేషన్ ఉంది. అండ్ ఈ టోల్డ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, స్ట్రిక్ట్ సపరేషన్. సో రిలీజియస్ మ్యాటర్స్లో స్టేట్ ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వకూడదు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ హీ ఆల్సో టోల్డ్ ద సెకండ్ థింగ్, ఎవ్రీ పర్సన్, అక్కడ ఎవరీ సిటిజన్ హ్యాస్ గివెన్ ఈక్వల్ రైట్ టు ప్రాక్టీస్, ప్రాపగేట్ ఎనీ రిలీజియన్. వాళ్ళకి కావాల్సిన రిలీజియన్ దేనైనా వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. దిస్ హ్యాస్ బీన్ దేర్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ నో స్టేట్ రిలీజియన్. సో స్టేట్కి పర్టికులర్గా ఒక రిలీజియన్ అంటూ ఉండదు. సో మనం చూస్తే కొన్ని కంట్రీస్ చూస్తే పాకిస్తాన్ ఈజ్ ఇస్లామిక్ కంట్రీ అంటాం. అలాగే స్టేట్ పర్టికులర్గా ఒక రిలీజియన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం కానీ దానికి ప్రమోట్ చేయడం కానీ జరగదు. దిస్ ఈజ్ ద వెస్టర్న్ కాన్సెప్ట్. బట్ ఇండియన్ ప్రాక్టీస్కి వస్తే వీ హ్యావ్ లిటిల్ డిఫరెన్స్. బికాజ్ ఇక్కడ ఉన్న సర్కమ్స్టాన్సెస్కి అనుగుణంగా మన పాలసీ రైజ్ అయింది కాబట్టి హియర్ దెర్ ఈజ్ నో స్ట్రిక్ట్ సపరేషన్. వాట్ ఐ మీన్ ఈజ్ స్టేట్కి రిలీజియన్కి స్ట్రిక్ట్ సపరేషన్ ఉండదు. సో ఎప్పుడన్నా కానీ స్టేట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ పాలసీస్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ పాలసీస్, ఈవెన్ జుడిషియరీ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఎనీ రిలీజియస్ మ్యాటర్స్ అండ్ ఇట్ విల్ మెయింటైన్ ఈక్వి డిస్టెన్స్ టు ఎవ్రీ రిలీజియన్. ఎవ్రీ రిలీజియన్కి సమానంగా చూస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెన్ ఎవర్ సర్టెన్ కరెక్షన్ ఈజ్ నీడెడ్ ఇన్ ఎనీ రిలీజియస్ ప్రాక్టీస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హిండరింగ్ టు పీపుల్స్ రైట్ ఆర్ ఏదన్నా అక్కడ సోషల్ ఇష్యూ రైజ్ అవుతుంటే అక్కడ వెళ్ళి కరెక్షన్ చేయడానికి దానికి హక్కులు ఉండడం జరుగుతుంది. సో దెర్ ఈజ్ నో స్ట్రిక్ట్ సపరేషన్ అనమాట. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ కెన్ ప్రమోట్ ఆల్ రిలీజియన్స్ ఈక్వలీ. బయాస్ టువర్డ్స్ పర్టికులర్ రిలీజియన్ ఉండకూడదు, కానీ అన్ని రిలీజియన్స్కి ఈక్వల్గా ప్రమోట్ చేయొచ్చు. అన్ని రిలీజియన్స్ వైపుగా ఎప్పుడు హజ్ సబ్సిడీస్ అని ఇస్లాం పీపుల్కి ఇవ్వచ్చు, హిందూ టెంపుల్స్ కూడా సబ్సిడీస్ ఇవ్వచ్చు, ఈవెన్ క్రిస్టియానిటీకి ఇవ్వచ్చు. అలా అన్నిటినీ ప్రమోట్ చేయొచ్చు. బట్ పర్టికులర్ ఒక రిలీజియన్ని ప్రమోట్ చేయడం మాత్రం చేయకూడదు. ఇది మన ఇండియన్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం సెకండ్ టెనెంట్ ఏదైతే ఉందో
మనం కూడా బేసిక్గా వీ కెన్ ప్రాక్టీస్, వీ కెన్ ప్రాపగేట్ అండ్ ప్రొఫెస్ ఎనీ రిలీజియన్. దాంట్లో ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్ లేదు. సో దిస్ ఈజ్ ఎన్షూర్డ్ హియర్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ మనకు కూడా స్టేట్ రిలీజియన్ ఉండదు. సో ఈవెన్ మెజారిటీ కమ్యూనిటీ ఏదైనా ఉండొచ్చు ఇక్కడ, బట్ స్టేట్ కంటూ ఒక రిలీజియన్ ఉండదు. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ హియర్. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ రిలీజియస్ స్టేట్స్. కొన్ని కంట్రీస్లో రిలీజియన్ ఒక ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు కదా, అలా ఇక్కడ ఉండదు. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే అన్ని రిలీజియస్ మ్యాటర్స్లో స్టేట్స్ కెన్ ఎంటర్. దిస్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. So this is the difference between the Western model of secularism and Indian model of secularism. So Indian model of secularism basic entante, it maintains equidistance with all religions. That is called principal distance approach. With this, it ensures that all religions in the country, whoever they are practicing any religion, they will be given equal opportunity and equal priority, and వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాపగేట్ చేసుకోవచ్చు, ప్రొఫెస్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ ఈచ్ వన్స్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఈజ్ వెరీ వెల్ రెస్పెక్టెడ్ హియర్. దిస్ ఈజ్ ఇండియన్ మోడల్. మనం చూసినట్టయితే ఈ ఇండియన్ మోడల్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ యూనిక్ వెన్ వి కంపేర్ టు ద వెస్టర్న్ మోడల్ బై మెయింటైనింగ్ ప్రిన్సిపల్ డిస్టెన్స్ అప్రోచ్. బికాజ్ మన పాలసీ మేకింగ్ జరిగేటప్పుడు ఆఫ్టర్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ మేడ్, ఆ టైంలోనే మనకి మల్టీ రిలీజియస్ కంట్రీ ఉంది, డైవర్స్ కంట్రీ ఉంది, అండ్ వీ నీడ్ టు రెస్పెక్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ రిలీజియన్. అది కూడా అప్పటికే కమ్యూనల్ క్లాషెస్ ఉంది. అండ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ లాంటి వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ ఇట్ వాజ్ వెరీ టఫ్ టైమ్ టు మెయింటైన్ ద పీస్ అండ్ ట్రాంక్వాలిటీ ఇన్ ద కంట్రీ. హార్మోనీ మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టం ఉంది. మెయింటైనింగ్ దేర్ కూల్ హెడ్స్, they have took this decision that not to become India as a Hindu state or any particular state. సో ఈ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి యాజ్ పర్ రీసెంట్ లాట్స్ ఆఫ్ ఎడిటోరియల్స్ దే హ్యావ్ బీన్ ఒపీనియన్స్ ఫ్రమ్ గ్రేటర్ పర్సనాలిటీస్ ఇన్ ఇండియా. లైక్ ఆ టైంలో నెహ్రూకి కొన్ని ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి, వ్యూస్ ఉన్నాయి అండ్ ఇండియాలో రిలీజియస్ పాలసీ ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి. అండ్ మహాత్మా గాంధీ కూడా కొన్ని వ్యూస్ ఉన్నాయి, అంబేద్కర్ కూడా కొన్ని వ్యూస్ ఉన్నాయి. ఆ డిఫరెంట్ వ్యూస్ అన్నింటినీ బేస్ చేసుకునేసి రిలీజియస్ ఇంటాలరెన్స్ పాలసీ, రిలీజియస్ టాలరెన్స్ పాలసీ ఇండియాలో ఎవాల్వ్ అయింది. సో విల్ సీ వాట్స్ దీస్ వ్యూస్ ఆన్ నెహ్రూస్ వ్యూస్ ఆన్ దిస్, మహాత్మా గాంధీస్ వ్యూస్ అండ్ అంబేద్కర్ వ్యూస్. నెహ్రూ ఏం చెప్తారంటే, ఎప్పుడైతే రిలీజియస్ క్లాషెస్ కానీ సోషల్ ఇష్యూస్ కానీ ఉంటాయో ఆ టైంలో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ధర్మ నిరూపేక్ష. He says, you have to study the issue objectively. Akkada you have to follow the dharma objectively. Biasness lekokunda aa merit of the case ni chusi we need to solve the issue antaru. So akkada dani valla em avutundi, even if you belong to any particular religion, you won't get bias. So dharma will be ensured and that will help in maintaining neutrality here. Religious neutrality help avutundi. In long run it will contribute to harmony and peace in the country. So short run lo, even if you are the implementer of any policy, if you maintain this dharma nirupeksha, it will help to resolve the religious clashes or social issues permanently in long run antaru. And Mahatma Gandhi దగ్గర వచ్చేసరికి he will say సర్వధర్మ సమభావ అంటారు. He says that మన పబ్లిక్ పాలసీ మేకింగ్లో పబ్లిక్ పాలసీ మేకర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వారందరూ దే షుడ్ హ్యావ్ ఏ నోషన్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ టువర్డ్స్ ఆల్ రిలీజియన్స్. అన్ని రిలీజియన్స్కి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వగలిగేలా ఉండాలి. అన్ని రిలీజియన్స్కి ఈక్వల్గా చూడగలిగే నోషన్ అయి ఉండాలి. అప్పుడే పీస్ అండ్ ట్రాంక్వాలిటీ ఇన్ లాంగ్ రన్లో సస్టైన్ అవుతుంది. అలా కాకోకుండా మనం బయాస్డ్ అయితే ఇన్ లాంగ్ రన్ ఈరోజు ఏదన్నా మెజారిటీ కమ్యూనిటీ ఏదన్నా ఉండొచ్చు, బట్ ఇన్ లాంగ్ రన్ దట్ విల్ లీడ్ టు కయాస్.
పీపుల్ మధ్య క్లాషెస్ వచ్చేస్తుంది, కమ్యూనల్ క్లాషెస్ వస్తుంది, ఇట్ విల్ డిస్ట్రాయ్ మోర్ అంటారు అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ మహాత్మా గాంధీస్ వ్యూస్. అంబేద్కర్ వ్యూస్ వచ్చేటప్పటికి టు మెయింటైన్ సెక్యులరిజం we need to ensure democracy should be mature అంటారు. And in his sense, democracy అంటే it's not a political democracy, it should be political, social and economic democracy. It has to be matured enough, country should be matured enough to have social, political and economic democracy అంటారు. దాంతోపాటు సోషల్ డెమోక్రసీ ఎన్షూర్ చేయాలంటే ట్రినిటీ ఆఫ్ లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ ఉండాలి అంటాడు. అప్పుడే ఆ కంట్రీ దానికి వచ్చే సోషల్ ఇష్యూస్ని అండ్ కమ్యూనల్ క్లాషెస్ మొత్తాన్ని అది తట్టుకొని దాని ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఇవ్వకుండా సస్టైన్ అవుతుంది అంటాడు. సోషల్ డెమోక్రసీ అంటే ఈ సోషల్ ఇష్యూస్ అన్నింటిలో ఒక లెవెల్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ, అన్టచబిలిటీ కావచ్చు, డిస్క్రిమినేషన్ కావచ్చు, ఉమెన్ ఇష్యూస్లో ఉమెన్ ప్రిజుడైజ్ నోషన్ లేకపోవడం కావచ్చు. పొలిటికల్ డెమోక్రసీ రైట్ టు ఓట్ అందరికీ ఇవ్వడంతో పాటు ప్రతి ఒక్కరికి ఆ ఎమ్మెల్యే కానీ, ఎంపీ కానీ, ఎనీ పొలిటికల్ దీనికి నిలబడే అవకాశం ఇవ్వడం కావచ్చు. సో ఎవ్రీ వన్ షుడ్ బి గివెన్ ఆపర్చునిటీ సోషలీ అండ్ పొలిటికలీ, ఈవెన్ ఎకనామికలీ. సో ఎకనామిక్ ఆపర్చునిటీస్ ఈక్వల్గా అందరికీ ఉండగలగడం, ఈ మూడు ఎన్ష్యూర్ అవ్వాలి. అప్పుడే ఆ సొసైటీ మెచ్యూర్డ్గా ఉంటుంది. బట్ సోషల్ డెమోక్రసీ ఉండాలంటే లిబర్టీ హ్యాస్ టు బి ఎన్ష్యూర్డ్, ఈక్వాలిటీ హ్యాస్ టు బి ఎన్ష్యూర్డ్, ఫ్రెటర్నిటీ హ్యాస్ టు బి ఎన్ష్యూర్డ్. లిబర్టీ అంటే హీ హ్యాస్ టు బీ వితౌట్ ఎనీ రిస్ట్రిక్షన్స్, ఎవరికి మనం ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టుకోకుండా ఉండగలగాలి. అండ్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆల్ రిలీజియన్స్ ఉండగలగాలి అండ్ ఆల్ ద సిటిజన్స్ ఉండగలగాలి. అండ్ ఫ్రెటర్నిటీ, బ్రదర్హుడ్ అనే ఫీలింగ్ని మనం తీసుకురాగలగాలి. విత్ ఆల్ దిస్ ఎ మెచ్యూర్ డెమోక్రటిక్ ఇండియా కెన్ హ్యాపెన్ అంటాడు. విత్ దిస్ హీ ఆల్సో సేస్ అదర్ 3 ఇంపార్టెంట్ టెనెంట్స్. అతను ఏం చెప్తాడంటే ఎప్పుడైనా ఏదైనా సోషో ఎకనామిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆ సోషో ఎకనామిక్ గోల్స్ అచీవ్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు రిసార్ట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ మెథడ్స్. ఎప్పుడో బాబ్రీ మసీద్ ఒక టెంపుల్ డిస్ట్రాయ్ చేసి అక్కడ మసీద్ కట్టారు, దానివల్ల నాకు ఇంజస్టిస్ జరిగింది అని అంటే నువ్వు వెంటనే అక్కడ వెళ్ళి అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ మెథడ్స్ తీసుకునేసి వాటిని డిస్ట్రాయ్ చేసి నాకు న్యాయం జరిగింది అని అనుకోవడం మూర్ఖత్వం. యూ షుడ్ రిసార్ట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ మెథడ్స్. దానికి పిటిషన్స్ ఫైల్ చేయి, సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళు. ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్ హియర్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ రిజాల్వ్డ్ నౌ. సో టు అచీవ్ ఎనీ సోషో ఆబ్జెక్టివ్ గోల్స్ ఆర్ సోషో ఎకనామిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ we need to resort to constitutional methods. Second important thing he tells is, because we are a diverse country with a lot of political parties లో ఏ పొలిటికల్ లీడర్కి నువ్వు హీరోగా చూడకూడదు. డివోషన్ టు ఎనీ పొలిటికల్ రిలీజన్ కెన్ లీడ్ టు యువర్ బయాస్నెస్ ఆల్సో. సో హీరో వర్షిప్నెస్ ఇన్ పాలిటిక్స్ ఈజ్ వెరీ బ్యాడ్ యాజ్ పర్ హిమ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ డివోషన్, యూ గో ఫర్ భక్తి ఆర్ సమ్ అదర్ థింగ్, బట్ హీరో వర్షిప్ ఉండకూడదు. బికాస్ దే మే హ్యావ్ సమ్ అదర్ రిలీజియస్ ఇంట్రెస్ట్. అక్కడ ప్రొవోకింగ్ జరిగి దేర్ కెన్ బి క్లాషెస్ బిట్వీన్ 2 డిఫరెంట్ రిలీజియస్ అండ్ కమ్యూనల్ ఇష్యూస్ రావచ్చు అంటారు. అదర్ థింగ్ ఈజ్ టు అచీవ్ పొలిటికల్ డెమోక్రసీ, సోషల్ డెమోక్రసీ మస్ట్ బి ఎన్ష్యూర్డ్ ఫస్ట్ అంటాడు. వితౌట్ అచీవింగ్ సోషల్ డెమోక్రసీ మన తోటిపాటు ఉన్న వాళ్ళకందరికీ మనం ఈక్వాలిటీగా చూడకపోవడం కానీ అండ్ ఆ నోషన్ లేకపోవడం కానీ, లాట్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ప్రాక్టీసెస్ ఉండడం కానీ, ఇవన్నీ ఉన్నట్టయితే పొలిటికల్ డెమోక్రసీ ఎప్పటికీ అచీవ్ చేయలేవు అంటారనమాట. సో విత్ ఆల్ దీస్ 3 people have given their notions. By taking their views, we have entered into the policy of principal distance approach, where for a state every religion will be at equal distance, and whenever certain correction or intervention is needed, state will enter and again come back, but will not embrace any particular religion. This is the views of great personalities. This is important because we can use all this content in multiple places. It can be the paper 2 question, essay question, even in the ethics, even your optional things. All these opinions will be most respected, not in this just topic, many other topics. Other than this, we have
To ensure this principal distance approach, the Constitution has certain provisions and which has been reformed by Supreme Court judgments also. So constitutional provisions ఏమున్నాయంటే Article 25 to Article 28 to protect the religious rights. Article 25, it gives the right to practice, profess, propagate any religion. 26, to manage your religious affairs. 27, it prevents you to pay taxes for promotion of any particular religion. And 28, it gives you your educational rights, I think. Apart from this 28, 29, 30 also are there. They will give protection to the minorities, either in the case of their institutions or their education and welfare thing, education matters. So all these constitutional provisions will ensure that principal distance approach will be maintained in India, and hence the communal clashes and social issues regarding the secularism will not be there. Apart from that, Supreme Court judgments కూడా మనం చూసినట్టయితే ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసులో it has clearly advocated that state should not be pro to any particular religion or anti to any particular religion, and it has to maintain equal distance to all religion, and it also told that secularism is a basic structure of the Indian Constitution. It also explicitly mentioned that maintaining tolerance in India is very less to secularism. I mean, having secular policy is very bigger than maintaining tolerance. So secularism, it does not mean that having tolerance. It is much bigger than this. This is what he means. So as per the Supreme Court judgment kuda, ఈ రిలీజియస్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో, ప్రిన్సిపల్ డిస్టెన్స్ అప్రోచ్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో, దిస్ హ్యాస్ బీన్ ఎన్షోర్డ్. అండ్ మనం ఇంటర్నేషనల్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ చూసినట్టయితే ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ యాక్ట్ యూకేలో ఆ యాక్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే ఏదైనా సోషల్ ఇష్యూస్, మేజర్ కమ్యూనల్ క్లాషెస్ అట్లాంటివి హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు ఆల్ ద పాలసీ మేకర్స్ కావచ్చు, పాలసీ ఇంప్లిమెంటర్స్ కావచ్చు, ఈవెన్ జ్యుడిషియరీ కావచ్చు, they need to be made somehow accountable to future generations. So while implementation or policy making or judiciary pronouncements evanna kavachu, somewhere objectivity will be ensured, and eppudaithe objectivity ensured avutundo future generations lo atvanti clashes mottam tagipoyesi the differences between different communities and diverse nations lo harmony build cheyadaniki help avutundi. This is the very basic concept actually. With this core concept, any keyword, a keyword usse dan taggatuga we can mold this concept and generate multiple dimensions to it with proper conclusion, like best practices vadukochu conclusion gani. Introduction lo you can use the recent contests where lot of controversy is happening and different viewpoints and difference between the Western and Indian models. And this is the core concept. It has to be used as per the question demands. Thank you.